On 23rd August 2005, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act was passed unanimously in the Lok Sabha. It came into force in 200 districts across India on 2nd February 2006, with the plan of extending the application of the Act across rural India within the next 5 years. MG Narega, or Narega as it was called, was different from other government schemes or programs. Since it was passed by Parliament, its various sections could not be ignored by officials. It was also enforceable and legally binding. In other words, the people had a large amount of power under the Act. They could demand accountability from those that represented them. MG Narega provides an on-demand legal guarantee of employment on public works to any adult living in a rural area who is willing to do casual manual labor at the state-appointed minimum wage. Mahatma Gandhi Jatiya Gramina Upadhi Hami Padakam ద్వారా ఎవరైతే గ్రామంలో కూలీలు పని చేసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారో వారందరికీ కూడా ఈ ఉపాధి హామీ ద్వారా పని ఇవ్వడం జరుగుతుంది. గతంలో ఈ వ్యవసాయ పనులకి వెళ్ళిన సీజన్లో వ్యవసాయ పనులు చేసుకుంటూ మిగతా సమయంలో వారు ఇంటి దగ్గర ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఉంది. కానీ ఉపాధి హామీ పథకం మనకి 5 ఇయర్స్లో వాళ్ళందరూ కూడా సమ్మర్ సీజన్లో కూడా వాళ్ళు వచ్చి పనులు చేసుకోవడానికి అవకాశం కలిగించింది. సో ఇలాంటి పనులన్నీ కూడాను ఈ జాతీయ ఉపాధి హామీ పథకంలో తీసుకోవడం ద్వారా రైతులకి చాలా మేలు జరుగుతుందని మేము అనుకుంటా ఉన్నాం. Experience from earlier programs such as the Employment Assurance Scheme (EAS), the National Rural Employment Program (NREP), and the Jawahar Rozgar Yojana (JRY) had shown that women were likely to be a large proportion of the labourers who demanded work. Narega could therefore provide these women with some degree of economic independence. Also under the Act, men and women are entitled to the same wages. In fact, gender discrimination in any form is prohibited under Schedule 2, Para 34 of MG Narega. In other words, MG Narega provides an ideal structure with which to empower women. ఇప్పుడు మంచి ఆకులు దొరుకుతుంది కదా సార్ మాకు. ఇక వనకాలం వస్తే ఇక పంటలు వస్తాయి కదా, అప్పుడు బాగుంటుంది. ఇప్పుడు ఈ ఉపాయతం ఈ పథకం వచ్చింది కదా సార్, ఇక వచ్చినందుకు ఇది చేస్తున్నాము, ఇంకా బాగుంది అన్నట్ల. ఇంకెక్కడ వెళ్ళకుండా ఇంకా నడుస్తుంది అన్నట్లుగా సార్ మాకు. అందుకే ఇక In many ways, MG Narega is very woman-friendly. The Act states in Schedule 2 and Para 6 that priority should be given to women in the allocation of work in such a way that at least 1/3 of the beneficiaries shall be women. పండ్లైనప్పుడు వ్యవసాయం చేసుకుంటాం. ఏ పని మంచిగానే ఉంది, వ్యవసాయం మంచిగానే ఉంది. పొద్దుముఖంగా బర్ర పట్టుకొచ్చుకుంటాం, ఇక పాలు పెట్టుకుంటాము, ఇంత అంతా ఇంకా మా పని మేము చేసుకోగలుగుతున్నాం. Gender sensitivity is a unique feature of MG Narega. The Act also states in Schedule 2, Para 28, that in case the number of children below the age of 6 years accompanying the women working at any site are 5 or more, provisions shall be made to depute one of such women workers to look after such children. In other words, creche facilities must be provided. Further, in the same segment of the Act, it is made amply clear that the person who is deputed to look after young children is entitled to the same minimum wage as other labourers. This values the work of the person deputed to run child care. Under Schedule 2 and Para 12 and 14 of MG Narega, as far as possible, work must be provided within 5-kilometer radius of the applicant's residence. For all workers, but especially for women with small children, this is a significant provision. They're never too far from their housework or children who may be at home.
In addition, if the applicant has to travel beyond this prescribed radius, she must be paid daily transport and living allowances equivalent to 10% of the wage rate, and the work must still be provided within the block. ఈ పని రాకముందుకు మేము వేరే గ్రామాలలోకి వెళ్ళేది, కానీ ఈ పని వచ్చిన తర్వాత మాకు మా పిల్లలను చదివించుకోవడం కానీ ఇంట్లో చిన్న చిన్న ఇంటి అవసరాలకు గినంగా వెళ్ళడం జరుగుతుంది. ఈ పని వచ్చిన సంది మాకు చాలా బెనిఫిట్గా ఉంది. However, for the good intentions of MG Narega to be established and take root, a movement needed to be initiated that made people aware of the rights-based nature of the Act and their entitlements. Established social structures and norms, gender bias, and feelings of inadequacy on the part of the members of Panchayati Raj institutions about whether they could deliver jobs to applicants on demand were all challenges that had to be overcome if the benefits of the Act were to reach the workers. This is where SHGs proved to be the cornerstone of MG Narega's success. SHGs are small groups of people who come together with the intention of finding a solution to a shared problem, such as poverty, lack of access to credit, or more. In Andhra Pradesh, most SHGs are women's organizations that were first organized as thrift and savings groups and later developed into people's organizations, delivering a number of services. చాలా ఉపయోగపడుతుంది. ఎందుకంటే డబ్బులకు ఇంతకుముందు భర్తను కానీ అత్తను కానీ మామను కానీ అడగాల్సి వస్తుండే. ఏ పని చేయకపోవడం వల్ల కూడా డబ్బులు కావాలంటే వాళ్ళ మీద ఆధారపడడం అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏదైనా కూలినాలి చేసుకున్నా ఏ పని చేసుకున్నా కానీ వచ్చిన డబ్బులతోటి మేము 50 రూపాయల పొదుపు చేసుకుంటాం కాబట్టి దాని ద్వారా మాకు అప్పు దొరుకుతుంది. మా చిన్న చిన్న అవసరాలకు కూడా వాళ్ళని అడగకుండా ఉంటాయి కాబట్టి మాకు ఇట్లా చేయడం వల్ల బాగానే ఉంది. These SHGs are the base unit of a network of organizations through which microcredit is provided to the poor to stimulate growth and employment opportunities. In Andhra Pradesh, also the SHGs, which are federated from the hamlet upwards to the Zilla, became an important factor in much of MG Narega's success. मैं ये सोचती हूँ जैसे SHG रहने से और गांव हो गया, चाहे मंडल हो गया, चाहे जिला हो गया, और महिलाओं के लिए तो मतलब बहुत आसरा हो गया कि अभी आजकल मैं महिला है, मैं कहीं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं कहीं नहीं जा सकता हूँ, ऐसे नहीं है आजकल। मतलब बाहर पहले था, परिवार से बाहर निकल के चाहे कुछ खरीदने के लिए किसी तरफ के भी तो महिलाओं के लिए स्वेच्छा नहीं था पहले, क्योंकि अपने पास पैसे नहीं है। और आजकल हो गया मेरे साथ, अगर चाहे ज़्यादा से मेरे पति नहीं देखने से भी मेरे SHG मेरे साथ है। The real power of the SHG is often not visible on the surface. While their initial focus may be on economic activities, they also become sites for the exchange of information and ideas. As these SHG women learn about banking and create linkages for themselves with financial organizations, their capacities grow. They become increasingly aware of their choices and the power of their voices. They pick up useful skills like bookkeeping,
but also learn about their rights and entitlements, obtain health-related information and much more. समूह में जुड़ने के बाद एक सदस्य के रूप में मैं एक समूह में जुड़ गई। मैं ग्राम संगठन की ट्रेजर के जैसे मैं काम करती हुई और समूह में लाना देना, हिसाब किताब कैसे चल रहा है, पेंशन वगैरह जो भी काम चल रहा था तो उस काम में मैं शामिल रहती थी। पहले बार यहाँ पे मिनी रेडियो स्टेशन बोल के एक रेडियो स्टेशन रखा गया था, उसी में मैं एंकर के जैसे और बोलती हुई हमारे समूह के माध्यम से समझाती हुई वहाँ पे 1 महीना और यूनेस्को के माध्यम से मैं नेपाल पहुंची थी। हम सोचते थे कि इतना पैसा नहीं है हमारे पास, कुछ नहीं पढ़ा सकेंगे बच्चों को, लेकिन हमारे पास क्षमता आ गई कि समूह में जुड़ने के नाते दोनों लड़के पढ़े। సంఘంలోకి వచ్చి బాగా అన్ని ఉపయోగాలు బాగున్నాయి సార్. మాకు అప్పుడు బ్యాంక్ అంటే ఎట్లుండేది తెలుసు సార్. బ్యాంక్ కాడికి పోతాము, అక్కడ డబ్బులు ఎంత కట్టాలా అని చెప్పి తీసివేంటాము, అవన్నీ అప్పుడు మాకు తెలియదు కదా సార్. ఇప్పుడైతే పోతాము, ఒకరమే అయినా పోయి ధైర్యంగా వేసి వస్తాం, డబ్బులు డ్రా కానీ చేసుకొని వస్తాం ఒకరమే. అంతకుముందు మాకు తెలియదు సార్, బ్యాంక్ ఎక్కడుండేది కూడా తెలియదు. మేము ఊరికి పోవాలనే ఒకరే పోవాలనే భయపడతా ఉంటాము. ఇప్పుడు ఊర్లో పోవాలని ధైర్యంగా పోగలుగుతున్నాము. ఎవరితో అన్నా మీ అట్లా వాళ్ళు వస్తే మాట్లాడాలంటే భయపడుతూ ఉంటాము. మీ దగ్గర కూడా ధైర్యంగా మాట్లాడే అధికారం వచ్చింది మాకు. నేను ఎన్నడూ బయటికి వెళ్ళని దాన్ని, ఒక బస్సు అంటే తెలియని దాన్ని. సంఘంలో వచ్చినాక నేను ఇంత ఖుషిగా మాట్లాడడం ఏంటంటే, నేను శ్రీలంకలో విమానం ఎక్కి శ్రీలంక మినిస్టర్ని కలవడం ఒకటి. These SHGs helped spread the information about MG Narega. They told people about their dues and rights under the Act. They encouraged their members to approach MG Narega as an opportunity to earn a supplemental income. Some of these SHG members became part of the work groups called Shram Shakti Sanghas that took on public jobs. Their SHG grounding provided them with an awareness of many of their rights. They could take on the position of mates or people's representatives for the Sanghas. They already knew how to deal with Gram Panchayats and field level officers. They were aware of the right to accountability and could make appropriate demands when necessary of any government official. In other words, the participation of SHG members in MG Narega made a sea change in aspects like general public awareness, increased women participation, transparency and accountability. గ్రూప్లో మహిళలకి ఏమన్నా ఆర్థికంగా ఏమన్నా డబ్బు కావాలన్నా ఇప్పుడు పొదుపులో ఉంటే వాళ్ళకి ధైర్యం అనమాట. అంతేకాదు మాకు ఒక ధైర్యం, 10 మంది మేము ఏదైనా సమస్య చర్చించుకోవాలన్నా ఆ రోజు మాకు సమస్య ఇది అని చర్చించుకుంటాం అనమాట. గ్రూప్లో ఉంటే మాకు ముఖ్యంగా డబ్బు, మా అవసరాలకి డబ్బు దొరుకుతుంది అనేది మాకు ఒక ఆర్థికంగా మాకు ఒక భద్రత కలిగినట్లు సార్. తర్వాత పొదుపు అనేది ఎప్పుడైతే వచ్చిందో డైలీ 1 రూపీ సేవింగ్ చేయాలి అనేసి అప్పటి నుంచి పొదుపు స్టార్ట్ అయింది. స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మెల్లమెల్లగా వాళ్ళు బ్యాంకులకు వెళ్ళాలి, బ్యాంకుకి వెళ్ళి డబ్బు వేసి రావాలి, అది ఖచ్చితంగా అది వాళ్ళ డ్యూటీ కాబట్టి అలా బయటికి వెళ్ళడం. తర్వాత మీటింగ్లకు అటెండ్ కావడం, ఇప్పుడు మంత్లీ మీటింగ్కి ఇక్కడికి రావాల్సిందే వాళ్ళు, మీటింగ్కి రావడం వల్ల వాళ్ళలో కొన్ని తెలియని విషయాలు కూడా అక్కడ మీటింగ్లో చర్చిస్తారు కాబట్టి తెలుసుకోవడం వల్ల వాళ్ళలో తెలియని విషయాలు, వాళ్ళ జ్ఞానం పెరగడం. ఇక్కడ విలేజ్లో మీటింగ్లే కాకుండా వేరే చోట వేరే ఎక్కడైనా మీటింగ్లు అరేంజ్ చేసినా కూడా వెళ్ళేవారనమాట. అలా బయటి ప్రపంచంతో వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే సంబంధాలు ఏర్పడ్డాయో అప్పటి నుంచి వాళ్ళు మెల్లమెల్లగా అభివృద్ధి చెందుతూ వచ్చారు మహిళలు. One of the main aims of MG Narega was to provide an equal opportunity to both genders to find work when they needed it. While specific woman-friendly provisions and rights were also defined, it still required a lot of effort on the part of the women in particular to make an impact in the rural areas.